Hello friends, welcome to our YouTube channel Competitive Exams Education Institute. இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பேசிக்கலி யூனிட் செல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிம்பிளஸ்ட் ஆர் ஸ்மாலஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் யூனிட்ஸ். ஆக்சுவலாக இங்கே டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல்ஸ் வந்து டிவைடட் இன்டு டூ டிவிஷன்ஸ். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல், another one is non-primitive unit cell. Primitive unit cell is otherwise called a simple cubic unit cell. In primitive unit cell, constituent particles occupy corner positions only. Constituent particles may be molecules, atoms or ions. Constituent particles it may be molecules or atoms or ions. இப்போ ஒரு கியூப் இருக்குன்னா அந்த கியூபோட கார்னர் பொசிஷன்ஸில் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து constituent particles வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும். ஓகேங்களா, அதாவது கார்னர் பொசிஷனை தவிர்த்து ரிமைனிங் வேறு எந்த ஒரு பொசிஷன்ஸ்லேயும் வந்து நமக்கு constituent particles வந்து இருக்காது. ரிமைனிங் பொசிஷன்ஸ்னால் நம்ம எதை சொல்லலாம்னா இப்போ கியூபோட சென்டர் ஆஃப் த பாடி சொல்லலாம், அல்லது கியூபோட ஃபேஸஸ் சொல்லலாம். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி அதர் பொசிஷன்ஸில் வந்து நமக்கு constituent particles இருக்காது. அதாவது constituent particlesனால் it may be molecules or atoms or ions. Only corner positions atoms present. Next one is non-primitive unit cell. It is otherwise called as centered unit cell. In non-primitive unit cell, constituent particles occupy corner positions plus other positions. இப்போ ஒரு கியூப் இருக்குன்னா அந்த கியூபோட கார்னர் பொசிஷன்ஸ்லேயே நமக்கு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். அதாவது இன் நான்-ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல்ஸில் கார்னர் பொசிஷன்ஸ்லேயே இருக்கும். அதர் பொசிஷன்ஸ் அதாவது சென்டர் ஆஃப் இந்த கியூபோட சென்டர் ஆஃப் த பாடி அல்லது அதர் ஃபேஸஸ் இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லேயும் நமக்கு ஆட்டம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேங்களா, இந்த நான்-ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் வந்து அகைன் டிவைடட் இன்டு 3 கேட்டகரிஸ். First one is body centered unit cell, next one is face centered unit cell, another one is end centered unit cell. Body centered unit cell நம்ம BCC ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, பாடி சென்டர்டு யூனிட் செல்லை பொறுத்தவரையில் நமக்கு அந்த இப்போ கியூப் இருக்குன்னா அந்த கியூபோட கார்னர் பொசிஷன்ஸ்லேயும் நமக்கு கன்ஸ்டியூண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். ப்ளஸ் அந்த கியூபோட சென்டர் ஆஃப் த பாடிலேயும் நமக்கு வந்து ஆட்டம்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். இன் பாடி சென்டர்டு யூனிட் செல் constituent particles present at center of the body plus corner positions. Next one is face centered unit cell. Face centered unit cell நம்ம FCC ன்னு சொல்லுவோம். face centered unit cell வந்து இப்போ இந்த கியூப் இருக்குன்னா கியூபோட கார்னர் பொசிஷன்ஸ்லேயே நமக்கு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். கியூபோட ஒவ்வொரு ஃபேஸஸ்லேயும் நமக்கு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, in face centered unit cell constituent particles are present at a center of each face plus corner positions. Next one is end centered unit cell. end centered unit cell கார்னர் பொசிஷன்ஸ்லேயே நமக்கு ஆட்டம் இருக்கும். ப்ளஸ் சென்டர் ஆஃப் டூ ஆப்போசிட் ஃபேஸஸில் நமக்கு வந்து constituent particles வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும். இன் end centered unit cell constituent particles present at a center of two opposite faces plus corners. Next one is simple cubic unit cell. Actually this is the diagram for a simple cubic unit cell. இப்போ இந்த க்யூப்பில் வந்து நமக்கு கார்னர் பொசிஷன்ஸில் மட்டும்தான் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அதாவது வந்து சிம்பிள் கியூபிக் யூனிட் செல்லை பொறுத்தவரை நமக்கு கார்னர் பொசிஷன்ஸில் மட்டும்தான் நமக்கு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நமக்கு லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு 8 கிடச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ்னால் இப்போ இந்த ஆட்டம்ஸ் அதாவது இந்த கன்ஸ்டன்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது விச் மேபி மாலிகல்ஸ் ஆர் ஆட்டம்ஸ் ஆர் அயான்ஸ் அந்த எவ்வளோ அது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா, இந்த கார்னரில் இப்போ வந்து நமக்கு 8 கார்னர்ஸ்லேயே 8 ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 8. Simple cubic unit cell is otherwise called as primitive cubic lattice or primitive cubic unit cell. Each corner atom is shared by a different unit cell. In simple cubic unit cell, atoms or ions, that is constituent particles, present at the corner of the unit cell only. Next one is in simple cubic unit cell, edges are equal, that is A which is equal to B which is equal to C. Next one is angle, that is alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree. Actually இது வந்து நம்ம இன்டராக்சியல் ஆங்கிள்ஸ்னு சொல்லுவோம்.
In simple cubic unit cell, it has a low packing efficiency. Example for simple cubic unit structure is polonium. Next one is number of atoms per unit cell is 1. Atomic radius, which is represented by the letter small r, which is equal to A divided by 2. A represents edge. Next one is coordination number in simple cubic unit cell is about 6. Atomic factor is about 52% or 0.52. Remaining 48% வந்து நமக்கு வேக்கம் தான் ஃபில் ஆகிருக்கும். இப்போ அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் வந்து 52% இருக்குது. ரிமைனிங் உள்ள 48% வந்து நமக்கு அந்த ஸ்பேஸில் நமக்கு வந்து வேக்கம் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாடி சென்டர்டு கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர். அதாவது பாடி சென்டர்டு கியூபிக்கை வந்து நம்ம பிசிசின்னு சொல்லுவோம். திஸ் இஸ் தி டயக்ராம் ஃபார் பாடி சென்டர்டு கியூபிக் ஸ்ட்ரக்சர். In body centered cubic structure, atoms present at each corner of the cubes. அதாவது வந்து இப்போ வந்து இந்த க்யூப்பில் வந்து 8 கார்னர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 8 கார்னர்ஸ்லேயும் நமக்கு வந்து ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ப்ளஸ் 1 ஆட்டம் ப்ரெசென்ட் அட் த சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர். அது போக நமக்கு வந்து ஒரு ஆட்டம் வந்து இந்த க்யூபோட சென்டர் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சரில் நமக்கு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஆக்சுவலாக இதில் வந்து அதாவது பாடி சென்டர் கியூபிக்கில் வந்து நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லாட்டிஸ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 9 இருக்கும். தட் இஸ் 8+1ன்னு சொல்லுவாங்க. 8 வந்து நமக்கு கார்னர் ஆட்டம்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. 1 ரெப்ரசன்ட்ஸ் சென்டர் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆட்டம். So therefore total number of lattice points present in body centered cubic structure is about 9. In body centered cubic structure has high packing efficiency when compared to simple cubic structure. Next one is examples for body centered cubic structure. Examples are iron, chromium, tungsten. Next one is number of atoms per unit cell of body centered cubic structure is 2. Atomic radius, that is small r, is equal to √3 divided by 4 into A. A represents edge. Coordination number of body centered cubic structure is 8. Next one is atomic packing factor of body centered cubic structure, that is 68% or 0.68. Next one is face centered cubic structure. Face centered cubic நம்ம FCCன்னு சொல்லுவோம். This is the diagram for face centered cubic structure. In face centered cubic structure, atoms present at the center of each face. தட் இஸ் இப்போ வந்து இந்த க்யூப்பில் வந்து நமக்கு 6 ஃபேஸஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு ஃபேஸஸோட சென்டர்லேயும் நமக்கு ஒரு ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. தேர்ஃபோர் 6 ஃபேஸ் சென்டர்ட் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் ப்ளஸ் ஆட்டம்ஸ் ப்ரெசென்ட் அட் ஈச் கார்னர் ஆஃப் த க்யூப். ஆக்சுவலாக இந்த க்யூப்பில் வந்து நமக்கு 8 கார்னர்ஸ் இருக்குது. தேர்ஃபோர் கார்னர் ஆட்டம்ஸ் இஸ் அபவுட் 8. Total number of lattice points in face centered cubic structure is 14. That is 6 plus 8. 6 represent face centered atoms, 8 represents corner atoms. Face centered cubic structure is tightly packed or closely packed atomic arrangement. Face centered cubic structure has high packing efficiency. Next one is examples for face centered cubic structure. The examples are aluminum, copper, gold, iridium, lead, nickel, platinum, silver. Next one is number of atoms in face centered cubic structure is 4. Atomic radius, that is r, which is equal to A divided by 2 into √2. A represents edge. Coordination number is about 12. Atomic packing factor of face centered cubic structure is 74% or 0.74. Next one is some definitions involved in types of unit cell. First one is atomic radius, which is denoted by the letter small r. Atomic radius is the typical distance from the center of the nucleus to the boundary of the surrounding cells of electrons.
Next one is coordination number. Coordination number is otherwise called as ligancy. Coordination number is the central atom and a molecule or a crystal is the number of atoms or molecules or ions bonded to it. அதாவது வந்து கோஆர்டினேஷன் நம்பரை நம்ம சிம்பிளாக எப்படி சொல்லலாம்னா பாசிபிள் நியரஸ்ட் நெய்பரிங் ஆட்டம்ஸ்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர். அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டரை வந்து நம்ம APFன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் அட்டாமிக் ஃபில்லிங் ஃபேக்டர் ஆர் ஃபில்லிங் எஃபிஷியன்சி ஆர் பேக்கிங் ஃப்ராக்ஷன். அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. தட் இஸ் அட்டாமிக் பேக்கிங் ஃபேக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் தி யூனிட் செல் டிவைடட் பை வால்யூம் ஆஃப் யூனிட் செல். அதாவது இந்த வால்யூம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் தி யூனிட் செல் ரெப்ரசன்ட்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இன் ஒன் யூனிட் செல். Particles may be atoms or molecules or ions. Again volume of particles in the unit cell find out பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட again ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. that is which is equal to number of particles in the unit cell into volume of each particle. That particles may be atoms or molecules or ions. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நோட்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இதே மாதிரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கும் நம்ம சேனல் வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.